So my name is Edo Vonk. I'm the technical manager of repair and strengthening. So in the introduction from Lan, he gave an overview of the different technologies that you can apply when you are strengthening a structure like a bridge or a silo or a dam. And those, take back, sorry. And my role is, so I'm working with VSL International in the head office in Switzerland, so I'm based in Switzerland. And my role is to support all our different countries in the different technologies that there are in repair and strengthening. And there's quite a few different technologies, and our strength as VSL is to help different countries with experiences that we might have in other countries. And repair and strengthening is a very good example where there's a lot of development in new technologies, in new methods. It's a specialist type of work with access and design that comes into play. So my role is to share that knowledge globally so that we can apply that to the different projects that the clients might have. You have to excuse me that I do this in English. My Vietnamese is not very good to do this presentation in Vietnamese. Don't hesitate to ask questions or to ask maybe to Lan for an explanation in Vietnamese if my English is not very clear. But I will tell the coming 45 minutes, I will say something about one subject only. So I focus on external PT, external post-tensioning, and then the inspection and replacement works. So we have seen actually recently an increase in number of projects where we find, or where clients find, a tendon that is broken due to corrosion. And the speciality of external PT tendons is that when they fail violently. The corrosion happens, strands break, that due to the grout in the tendon, the force and the energy is taken up by the remaining strands, so you don't notice anything yet. That continues until the remaining strands, the stress in the remaining strands is so big that all of a sudden that energy is released. So that goes in a very short time frame, bang, it collapses. And during that energy release of the tendon breaking, that's so violent that you often see this snaking behavior of the tendon, where the energy is released. So we've had quite a few recent projects that we are currently working on where this has happened. Initially, the exercise is to bring the bridge back to safety by replacing the broken tendon, and then you go into inspection to see if the other tendons are still safe, and you might need to detension existing tendons when you are not sure about their safety. You have to detension the existing tendons and then replace them with a newer system. And another example that we are currently almost finished is in the UK. So you saw a movie about a highway bridge in the UK that we have strengthened. Due to that experience, the client called us when they had a sudden finding of corrosion in strands. They had to close the bridge, which caused a lot of traffic hindrance, like you see on this photo. Basically, the town came to a standstill because of the traffic hindrance on the bridge. And under a emergency contract, we were called in to apply additional PT to replace
the tendons that were corroded and broken. So what's the issue here? The issue is corrosion in the tendons, and this can be both external PT and internal PT. But I'm focusing this lecture on external PT, and we've seen this phenomenon in many countries. As like I say, recently we have had cases in Poland, in the UK. In Spain, in Tunisia, in Hong Kong. So this is definitely an item, and more in the past, it has also been observed in France and in the US, and they actually have published quite a lot of unique to certain countries. What we see that this is highlighted in structures that are between 10 to 30 years. But we have had also examples of structures that were not even open to traffic yet, so within 1 year where you have accelerated corrosion. This is due to the type of grout that you then have. If you have bad grout, if the grouting hasn't been done properly, or the grout that is used was not done properly, you can get voids, and then moisture gets into the structure and you get corrosion. But there's also a situation where you can have what we call is soft grout, which is a type of segregated grout. And there's been research that this type of grout actually gives a very accelerated type of corrosion, and then the breaking of the tendons can happen within another classical example of what you see when you do an inspection and you find this in your bridge, then the corrosion has been happening, and this is the worst case, or this is when you find it actually too late, because the tendon has already broken, corrosion has been happening, and this violent breaking of the tendon has occurred, and this is the typical snaking phenomenon that you see then in the bridge. This is an example from Thailand. So just a short overview of what is the pathology, what is happening. So we have a number of known weak points in pre-stressed bridges. Basically, it's the moisture that comes from above. So in road bridges, the rain falls from the top, and due to bad detailing, this moisture can move towards the tendons. And then if you have in those tendons you have voids, then the tendons start to corrode. This typically happens at anchorages, which are a bit more exposed, or at high points where the duct is near to the surface, and where also you have the highest risk that the grouting, if the grouting practice hasn't been done properly, then it's quite likely that you could have voids at the high points, and this is then also near the road surface, and you get attack of corrosion there. And this is valid obviously for both internal and external PT. But the internal PT, if you have corrosion, the force gets re-anchored into the structure, and the increase of stress that I was talking about that you have with external PT is not really happening. So this violent breaking, because of the stress increase due to broken tendons, broken strands, is something that you have specifically for external PT.
So this is the life cycle of the sequence that you go through when you have such a problem. It all starts with inspection, finding, knowing what the status is of your PT tendons. So these grouting problems are related to time. Since 1990s, the grouting practices have developed. New codes and guidelines have come out. So currently we tend to follow the Euro codes in regard of grouting, which specify the type of mix, which specify all the quality control that you have to do. And that's been a development as an industry over a number of years. We know that certain countries, certain types of grouting practices have higher risks of tendon breaking or higher risks of having voids. So knowing what the situation is of your bridge is very important. You don't want to wait until you find a photo where you have this broken, snapped tendon. You want to know that before that happens. So it all starts with inspections. Later on, I'll give you a few inspection techniques that can be used to find voids and corrosion in tendons. If it has been the case that you think it's very likely that you have corrosion in your PT tendons, the first step that you do is actually securing the work area. Because you can imagine, I'm just going to show you this photo of this broken tendon again. You can imagine that if this risk is likely to occur, that you have corrosion in tendons and it can have this sudden failure, it's not very safe to be in this bridge during the failing of this tendon. If you have one tendon that has failed, it is very likely that the other tendons also have a risk of failure. So for us, it's very important to secure the work area before you start more time. So we tend to say inspections are still allowed, but if you start talking about replacing tendons or detensioning tendons, then you're talking about weeks of work, weeks of time that you put people near the existing tendons. So the first step that we need to do is securing the area, securing the work area. Then you also have a situation where you talk to the designers. You need to know what kind of sequence do you follow? When is the bridge still safe? Do you need to close a lane? Can one tendon be missed and then you do replacement tendon by tendon, or do you need to add additional tendons first before you can replace existing tendons? That is the structural assessment. What is the status? What's the safety of the existing bridge? Before it might not be needed to right away move or organize the replacement of tendons or the addition of tendons. You can also choose to add monitoring. So you manage the situation by monitoring and by basically the most common way is to do acoustic monitoring. So you listen to the breaking wires and the frequency of breaking wires. So if you get more and more broken wires, then that is a measure to, or that's a way to conclude that it's getting more dangerous, that the tendon will break. So acoustic monitoring has been applied in several countries to allow for a certain time to study or to discuss what kind of solutions you could apply, to wait for the actual strengthening or the replacement. You can choose for repair solutions. So we have void repair, void injections, or in the worst case, you have to replace detention and replace all the tendons. And that's an item that I will present in this presentation also.
Before I go into the detail of actual detensioning and replacement, I do want to say a few more words about the inspection of tendons. So what we have developed in the last couple of years is what we call an enhanced PT inspection. So that is a total package of different techniques to find out what the status is and what the risk is of your existing tendons. So basically, it involves a desk study, and then the choice of the non-destructive testing techniques that are best for the project. We'd like to say that we have tested all available techniques that are out there, and some are there are advantages and disadvantages. We often see that inspection companies come with one inspection technique because that is the equipment that they have developed. And then I've listed for external PT, the most common techniques are tapping. Tapping is basically with a hammer, you go along the free length and you tap and you listen for the sound to conclude whether there's a void or not. This sounds a bit basic, but we have found that that is actually a very reliable method of finding voids in external PT tendons. This is a bit subjective. You have to have an experienced person listening to the voids, and then you can find how big the void is. You can even find whether you have some soft grout in there. But we're also developing an app on your mobile phone that listens to that sound of tapping, and then based on machine learning, it will tell you whether you have a void, and it will tell you whether it's sound grout, to take away that subjectivity of the operator that does the tapping. And tapping, so with a hammer you go on the tendon, but we also, it's not that simple because we have also determined what type of hammer you need to get the best sound and to get the best recognition of what you have in your duct. So that finds the voids that you have. So if you have a void, there's more risk that you have corrosion because there's air and the steel is not passivated by the grout. The next step is then electrical capacitancy measurement. So this is a machine that you put on the outside of the duct and uses a electrical capacitancy measurement that puts it into the duct, and that measures also voids. But then it's you have a graph, you get a you could get that information from tapping. We use this quite often to confirm the measurements that you have done by tapping, and it's quite reliable and will give you certainty that you do have a void, and it gives you certainty that you have soft grout or sound grout. Magnetic flux is another machine that does not detect voids, but it detects broken wires. So this is magnetic. So this focuses on the steel, on the strands, and there you can find if you have broken wires. So it does not find corrosion, it finds the results of the corrosion. So broken wires can be found, and you can count by this machine that uses magnetic flux. And then I already talked about acoustic emission. This is not to find how many broken wires you have, but this is for during a certain period of time, you measure, you listen for broken wires. It's quite specific because you have to put the microphones at certain locations. You have to filter out any noise that you might have in your bridge. It does not find already broken wires. It finds from the moment you install it to the time that you keep it running. It finds the number of broken wires. Like I said, you can hear a broken wire, you can then record, okay, I have a broken wire, and you can tell something about the frequency. If you see that frequency of finding broken wires gets larger, so more frequent broken wires, then you know that you are getting closer to
to the time that the also other methods. I'm not going through them, but you can see, for example, the endoscopy. So if once you have found a void, you can drill a hole in your tendon and you can go with a camera to see. Obviously, we also have, for external tendons, we can do a vibra test. So you measure the frequency of the free tendon, and that gives you the force in the tendon. So yeah, there's a number of different techniques, and some of them I've already discussed, that we have available and can apply on certain projects. This is just an overview of the acoustic emission. I already discussed it and explained what it is. I just wanted to highlight it because quite often this is used or asked by clients to be applied to bridge the moment certain time until you have either replaced or you repaired the voids, or you have had discussions on road closures, etc. There's always a certain period of time that that it takes to bring back the bridge to a safe situation. And quite often we've seen that clients ask for acoustic emission to bridge that period between I know I have a problem and everything is back to normal and it's a safe structure to use. All right, so that was the inspection. Now I want to focus, before I go on to the actual repair works, detensioning works, etc. I want to say a few words about securing the work area. Like I said, if you find a broken tendon, then you basically acknowledge that you have a risk that the other tendons could break also. And if you need to work inside the bridge, always take and always advise to the client is the necessity of securing the tendons that have not yet broken but could break. There's basically two accepted methods of securing existing tendons. So on the left side, this is what we call wrapping. So ratchet tapes every 1 to 2 meters. You put this, you put the tendons together. Basically, what that does is that if it breaks, the ratchets, the straps will keep the movement limited to the length of this ratchets. The second way is scaffolding, or a fixed way, fixing the tendon to a structure. We tend to not prefer that option because if you fix the tendon, you basically prevent the tendon from moving, and then you have to deal with quite high forces. So this fixity then needs to be quite sturdy, it's quite heavy, and thus also longer to install. And then the installation itself, the time that it takes to install that, brings a risk. So we definitely have preferred the wrapping method. We are cooperating with a specialist dynamic engineering company that does these, that can simulate the breaking of a tendon. So we've had clients that were concerned that the wrapping the movement of the tendons. These simulations have been quite useful. We use these simulations also for the detensioning, and we can replicate what happens during this sudden breaking of tendon or during detensioning. What is very interesting to see is how this energy is released, how the tendon behaves, and interestingly enough, this happens in like
1/100th of a second. So it's breaking, and then the movement, the longitudinal energy wave that moves through the structure, and then the buckling that occurs where it finds friction, where it finds something that stops this longitudinal energy wave. That all happens in like 1/100th of a second, very short, very violent. All right, so let's move on to the actual detensioning and replacement techniques. Before we get there, before we see some exciting photos of how do you detension these existing strands, I just want to say one word about the repair of voids. So it's not always needed to actually replace existing tendons. You can also, based on the inspection that you have done, decide to repair the voids. What is important then is to know how big is it, how big is the void, is there any soft grout present, and if yes, then you have to dry that out, you have to remove the soft grout, and then you could fill the voids that you have to repassivate the steel and to avoid the risk of corrosion. So it's not necessarily always the case that we would advise replacement of tendons. Obviously, when you do regrouting, the voids could be regrouted. You could also use other filler materials. Obviously, when you choose the void filler, if it's grouting, you have to have special grouting techniques to ensure that grouting in the void that you have is done properly and is properly grouted. So we tend to always apply vacuum-assisted grouting in these cases. All right, then I move on to detensioning existing tendons. I'm going to show you two different options that we currently have. Breaks, you have an energy release. The energy is dependent on the length of the tendon and the size of the tendon. So for example, if I have a 19-strand tendon in a span of, say, 40 meters, then the detensioning is relatively simple because the amount of energy is, well, it's all relative, obviously. There's still a lot of energy in there, but is way smaller energy than if you have a 637 tendon that is 200 meters long. That's also something that we have seen. If you have a 200 meter long tendon with many strands, then the energy is huge, and you have to take special care of how to detension such tendons. But basically, we have two ways of strand by strand. So we have validated this method by doing trials and by doing these simulations that I talked about. So all these graphs that you see is the energy release and simulating what happens if you use this type of method. So basically, depending on the size of the tendon and depending on the length of the tendon and how many deviators you have and what kind of friction you have in your deviators, you can choose the number of windows that you take, and you can choose where you cut. But by cutting in a certain length window, cutting strand by strand, you basically releasing energy, because the tendon, the strand is free to move in the window that we have made. You cut a strand, that strand, the force of that strand is taken up by friction in the grout, in the adjacent grout, and increases the stress in the remaining strands. And then the strands, because the stress increases, the window gets bigger. And by getting the window bigger, you basically make the force in the full tendon smaller, because the tendon has been extended, and you give back
a little bit of that extension. So doing that step by step, so we cut quite slowly, strand by strand, you're releasing energy and you are dissipating energy before the strand breaks. And then what we tendon, you cut 8 of these strands, and then at strand 10 the full tendon breaks, but you have already dissipated quite a bit of energy by this cutting method. And then you have other windows that you use to also dissipate energy. So depending on the situation that you have, we can simulate the best way to detension. The cutting method is either by torch, or what we tend to use these days is on the left side on the bottom you see a disc cutter used remotely, again to prevent people to come too close. And most recently the cases that we use this diamond wire cutting. So the benefit of this diamond wire cutting, which is used in other industries quite commonly, is that you can also use that remotely. Operate the machine is far away, so you prevent people again being near the tendon when you are cutting. So that is in short the first option where we can advise of de-stressing existing tendons by the cutting and window method. And the other option that we have is a controlled hydraulic detensioning. Basically, this is a clamp. So what we do is we put a clamp around the existing tendon, and then you, with these bars, you connect the two sides of the clamps. You stress those bars, so basically you take up the force of the tendon, and then you cut in between of the two clamps. At the moment that you cut, nothing happens because the force is transferred to these clamps, and in the structure also nothing happens yet because you have deviated the cut tendon, the force through the clamps to the other side, and you're still in the same situation that you were as if you had a stressed tendon. And then you can release the bars by jack, and in a very controlled, manageable way, you release the force of that tendon by moving the bars apart and by giving back the extension of the tendon. So this is found to be a very controlled detensioning method, and especially in Hong Kong, this is the preferred way of detensioning existing crowd. Fortunately, we have a quite small clamp specially developed, that is quite small, but still you need to have that space around your tendons to put these clamps. It takes more time than the cutting window to install this clamp before you can actually detension, and it is also more costly, but for sure it's the most controlled way to detention. Once you have detensioned your existing tendon, you have to replace it. And then you get the question, what type of system, so what kind of PT tendon am I going to use to install a new tendon? And there's several considerations to discuss to decide of what type of system you apply. And in my experience, every different client that we've had this discussion, there's different considerations that are more important or less important. But because we have found corroded tendons, there are clients that are quite eager to have a more enhanced protection system. Obviously, the most
obvious choice is to put, so if these systems that are susceptible to corrosion are bare strands grouted. So the grout, if the grout is done properly, it pacifies the steel and it prevents corrosion. But you have seen corrosion, so there's definitely cases where we've seen that the client did not want back a bare strand grouted system because of the fear of again having corrosion. I think our current practices of grouting are managing that risk, so we are quite confident that we can grout tendons properly, but we still see in our industry that there are bad grouting practices around. So this is definitely a close consideration, and sometimes due to this reason clients say, look, I do not want bare strand grouted back. Then there are sometimes considerations on monitoring or inspections, things to be added to the system to make it more inspectable. Then when you are replacing it or you're strengthening an existing structure, sometimes there's a need to make this restressable because maybe some of the tendons are not yet removed, or maybe there is going to be a widening in future. So you cannot stress your tendon to the full force yet. And then if you need it restressable, you can't choose a grouted bare strand system. So our advice is always to look at the total solution, consider all aspects, consider also how you stress it, because in existing structures you can't always bring a multi-strand jack. You sometimes have to use a small monostrand jack just to space restraints. So, and also sometimes due to time constraints, like you have a broken tendon, you are very worried about the safety of your structure, you might just want to decide to put in a system that is readily available in a workshop, and that's then the reason that you choose a certain system. So we have to look at all the aspects when we choose the type of system. I just want to show you 3 different systems that is currently the most common types of systems when we advise on replacement tendons, replacement external tendons. The first one is the bare strand grouted system, but then replaceable as a full tendon. And these ones we can apply certain measures to make it, to ensure that the grouting is done properly. This is the basic system that is most commonly used in the market, bare strands grouted, double tube, so that the tendon is replaceable. And then all your focus and attention needs to go that you prove to yourself, to your client, to your designer, to yourself, that the grouting practices are up to the latest standard and are done properly. A more enhanced protection method or system is the system that was applied on the structure that you saw the movie from. So in the UK, any external PT that we apply is the strands are individually protected. So this is an HDPE pipe with a strand, and it's usually greased. But each strand is individually protected. So it does not depend on the grout to be durable and to be protected. This type is still grouted. So you have these individual greased and protected, what we call monostrands. After you install them, you stress the monostrand slightly so you get the slack out of the system, then you grout this. This is typically done to give mechanical protection. So if, for example, that bridge that was shown in the movie in the UK, the tendons were on the outside of the box, and you might be worried about hitting the tendon. So then this grout gives a second layer of protection, but also gives protection against a bit of protection against fire, but also a protection against hitting the tendon. This system is restressable. So
Obviously, you see here on this picture, you see a short protection cap. So at the end of the anchorage, you have a cap that you put on, and then you usually grout it. If you want to have it restressable, this needs to be a long cap. You have to have a strand over length, so that at a later stage you can come and restress, or even measure the force in the strand. This system also allows for strand by strand replacement. So if you have something thing. An even further enhanced system is this system. So here we use what we call in typical wording, these are the cable stay strands. So these are not tubes with a bare strand that is greased, but this is tightly extruded. So the HDP around the strand is tightly extruded around the filled strand. So that's what this type of strand is typically used for cable stay bridges. You can still have the choice whether you have that galvanized or not to give an even further protection level. The idea here is that you have individual strands, and through the deviators, these strands are also individually guided. The idea here is that having fully inspectable strands, you see the strands always, and if something happens to it, you can see it. And obviously one of the disadvantages is that some clients prefer this mechanical protection by the grout that I talked about in the other system. But if you don't have that need for mechanical protection, or you provide that differently, then this system is even further enhanced in regards of durability. Last slide, almost to the end of my presentation, is that I just want to highlight some monitoring solutions that we have, because I can understand that there might be a concern about grouting practices. So what we have developed is what we call the void corrosion sensor. That the grouting has been done properly, and you can monitor it. So basically what you do at certain locations, you install a sensor, and that sensor measures the two things. It measures that you have a fully grouted tendon. So you see in this graph, you basically put an electric current through this sensor, and it only gives this value of step in voltage when it's in contact with grout. So you use this sensor to say to your client to use as a quality control, my tendon is fully filled with grout. And then the next step is that grout, you have fully filled it with grout, that grout needs to develop, it needs to harden, and then it serves the function as passivation. It needs to passivate the steel. That's the role of grout. It gives a protection to the bare strand by passivating, by changing the pH value so that you get that corrosion cannot occur to this bare strand. That's what we call passivation. And this sensor can be used to show that it has been passivated, that the grout has hardened and is providing this protection level of passivation. So that is something. So apart from all the quality control that you need to do on the grout mix, you have to have a proper grout mix in accordance with the Eurocode. You have to have certain methods in place. Of that to show that you have followed it correctly and that it is serving its purpose in case you use
grouted ducts. And that is my presentation. So I'm more than welcome to discuss any questions that you might have. Maybe I asked some of the Vietnamese colleagues to help me if there's any questions in Vietnamese or otherwise. So thank you, Mr. Edo, for the presentations, and I think this presentation is perfectly addressed what is necessity in Vietnam at the moment, because as you know, in Vietnam we have several external tendon bridge, and some of them have many corrosion in the external tendon. For only 20 years since its construction, and now external tendon have been corroded and need to replace. Yeah. So I would like to say that at the moment we have about more than 50 participants in the team meeting, and also more than 30 persons watching this conference from the Facebooks of the faculties. So okay, welcome everybody. I wasn't realizing it was such a big audience. Waiting for the questions. I would like to invite Mr. Lân. Maybe you can have some quick summaries in 5 to 10 minutes in Vietnamese, so to just summarize the main contents of the presentations before we moving to the discussions. Cái này tôi nhường cho Dr. Duy có thể brief lại một số cái điểm chính trong cái phần trình bày của anh Edo vừa rồi. Thì các cái nội dung này thì Dr. Duy cũng đã có trao đổi với Edo và brief lại một số cái nội dung chính, một điểm chính. Ok, cảm ơn anh Lân, cảm ơn các thầy. Thế thì tôi xin vắn tắt lại một số cái nội dung chính. Cái bài phát biểu của anh Edo thì nó rất là sâu về mặt kỹ thuật, cũng như là rất đi vào rất chi tiết nhiều vấn đề. Tuy nhiên thì ở đây thì tuổi thọ của nó, thì tuổi thọ của các cái báo cáp dụng lực ngoài thì có thể bị ảnh hưởng trong khoảng từ 10 cho đến 30 năm, có thể gây ra các cái hư hỏng. Các hư hỏng chính của cáp dụng lực ngoài thì liên quan chủ yếu đến cái vấn đề rỉ. Rỉ thì nguyên nhân chính của rỉ ở đây chủ yếu là do cái vữa bơm của chúng ta, cái vữa bơm cũng như là cái điều kiện môi trường của chúng ta sẽ dẫn đến cái việc là cái cáp dụng lực ngoài thì cái mức độ bảo vệ, cấp độ bảo vệ của dụng lực ngoài nó không được bảo đảm, và nó sẽ dẫn đến việc là ăn mòn. Thì trong bài trình bày thì anh Edo cũng có giới thiệu một số cái hình ảnh, các thầy có thể xem lại một số hình ảnh liên quan đến các cái trường hợp mà các dụng lực ngoài nó bị đứt, và nó gắn liền với cái nguyên nhân liên quan đến rỉ, cũng như là rỉ của bó cáp, cũng như là cái vữa bảo vệ, cái chất lượng kém của cái vữa bảo vệ. Trong phần tiếp theo thì anh có cái biện pháp đơn giản nhất là thường được sử dụng, tức là VSL ở châu Âu như là VSL International ấy, thì có thực hiện một loạt các cái thực nghiệm cũng như là trên cơ sở các cái kinh nghiệm của các công trình thực tế, thì đề xuất ra một số cái phương pháp để có thể kiểm tra. Trong đó phương pháp đầu tiên, phương pháp đơn giản nhất là sử dụng cái gọi là tapping, là dùng một cái thiết bị để tạo ra âm thanh, là gõ trên cái bó cáp dưỡng lực của chúng ta, và sau đó ghi nhận các cái âm thanh phản hồi. Thế và VSL International thì có phát triển cái phần mềm này cài đặt ngay ở trên điện thoại,
và trên cơ sở sau khi tapping xong mình ghi nhận cái đó thì mình sẽ đánh giá xem thì cái phần mềm nó sẽ đánh giá cho chúng ta xem là cái vữa bơm của chúng ta nó là vấn đề của vữa bơm, vấn đề của bắt đầu có giải hiện tượng dỉ đốt thép hoặc là các lỗ rỗng ở bên trong. Pháp sử dụng cái từ sử dụng cái đầu đọc từ để kiểm tra tất cả các cái chất lượng của đường cát như là cái chất lượng của bơm, rồi phương pháp Acoustic Emission là nó giống tương tự như cái phương pháp gọi là Untitled Chapter của Việt Nam hay sử dụng, rồi tương tự như vậy thì có cái phương pháp ECP pháp sử dụng. Bên cạnh đó thì anh Edo có giới thiệu một loạt các cái phương pháp, các cái vận hành của các cái phương pháp mà sử dụng để kiểm tra. Ngoài các cái phương pháp mà thực hiện giới thiệu giống như trên để kiểm tra thí nghiệm thì còn có thể sử dụng các cái phương pháp dao động, ví dụ như là phương pháp sử dụng các cái đầu đo accelerometer để kiểm tra cái dao động của bó cáp. Trên cơ sở cái việc kiểm tra đó thì chúng ta sẽ xác định được cái lực căng ở trong các bó cáp cũng như là cái tập trung ứng xử của các cái bó cáp dự lực ngoài. Quan đến các cái phương pháp chi tiết, các phương pháp Acoustic Emission thì anh Edo có nói tương đối chi tiết. Tuy nhiên ở trong phần này thì mời các thầy xem thêm ở trong cái phần giới thiệu. Tiếp theo thì liên quan đến biện pháp giải pháp thi công, tức là giải pháp thi công thì đầu tiên chúng ta phải nhắc đến, anh Edo anh có đề cập đến liên quan đến cái biện pháp để gọi là detention. Thế thì các bó cáp của chúng ta ấy, thì thông thường chúng ta thay thế khi nó bị đứt rồi, đúng không? Khi nó bị đứt rồi thì tất nhiên là nó sẽ truyền lực xuống các bó cáp còn lại, và cái nguy cơ rất cao là các bó cáp còn lại nó sẽ cũng bị đứt mà đặc biệt là trong quá trình thi công của chúng ta. Thế thì cái giải pháp đề xuất đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến là gì ạ? Bảo vệ cho cái bó cáp đó, bảo vệ cho những người thực hiện cái công tác thay thế, công tác sửa chữa. Ở VSL International thì có thực hiện các cái nghiên cứu mô phỏng để đánh giá cái ảnh hưởng của các cái bó cáp, ảnh hưởng của cái việc đứt các bó cáp cũng như là trình tự đứt các cái bó cáp hay là trình tự thay thế các bó cáp đến cái kết cấu của công trình chúng ta. Tức là khi mà đứt thì nó sẽ tạo ra một cái lực, đúng không? Tạo ra thì cái toàn bộ cái lực nó sẽ giải phóng và nó sẽ tạo ra một cái năng lượng này tạo ra xung kích trong kết cấu nhịp cầu của chúng ta. Thì cái năng lượng đó ảnh hưởng của nó đến mức độ nào thì ở trong các cái nghiên cứu của VSL International thì có tiến hành các cái nghiên cứu đó. Tiếp theo là liên quan đến phương pháp với các cái phương pháp để gọi là các phương pháp detentioning thì anh Edo có giới thiệu hai phương pháp chính, bao gồm có phương pháp gọi là cutting và managing energy release, tức là người ta cắt các cái bó cáp theo một cái quy trình, cắt cái bó cáp và trong mỗi bó cáp thì cắt các cái sợi theo một cái quy trình để đảm bảo cái mức độ an toàn, ví dụ như sử dụng các cái thiết bị điều khiển từ xa, rồi cắt theo cái quy trình để đảm bảo cho cái việc mà cái lực nó release thì cái năng lượng nó giải phóng nó không làm ảnh hưởng đến cái kết cấu của chúng ta cũng như là không gây ra nguy hiểm. Một phương pháp ở trong cái phần giới thiệu thì anh ấy có giới thiệu một số cái hình ảnh minh họa, đặc biệt là các cái thiết bị mà gọi là điều khiển từ xa để thành cắt cáp. Thì cái việc cắt cáp này đã từng được thực hiện ở một số công trình ở một số công trình ở châu Âu, cũng như là được thực hiện các cái thực nghiệm thực tế trên các cái công trình của VSL. Một cái nhóm phương pháp thứ hai là sử dụng cái gọi là control hydraulic detentioning, sử dụng một cái hệ thống gọi là hệ thống kiên kẽ kết hợp với cả cái kích thủy lực để làm gì ạ? Để giải phóng cái lực một cách bình thường, một cách giải phóng lực một cách có điều khiển. Tức là cái việc mà cắt cái bó cáp ấy, cái việc giải phóng năng lượng của cái bó cáp khi mà chúng ta cắt ra, chúng ta sẽ khống chế và có điều khiển. Tiếp theo thì anh Edo có giới thiệu ba cái hệ thống cáp dự lực ngoài để sử dụng cho cái thay thế. Cái hệ thống thứ nhất thì sử dụng cái gọi là cáp không có vỏ bọc và tiến hành bơm vữa. Thì ở đây thì đây được coi là một trong những hệ thống mà được sử dụng phổ biến nhất ở châu Âu cũng như là trên toàn thế giới, và nó cũng đơn giản nhất.
Đặc biệt quan trọng là nó cũng không cần phải thay thế các cái hệ thống casting, cái hệ thống nước trồn bên trong. Thế và tuy nhiên thì cái biện pháp này thì cần phải đặc biệt lưu ý đến việc kiểm soát cái chất lượng của lỗ bơm. Thế thì khi mà ta kiểm soát được chất lượng lỗ bơm thì hoàn toàn có thể tự tin là cái hệ thống này nó hoạt động rất tốt. Nhóm thứ hai là các cái sử dụng các cái hệ thống thứ hai là sử dụng các bó cáp mà có vỏ bọc và kết hợp cùng với bơm vữa. Chúng ta biết rồi, cái cáp có vỏ bọc của chúng ta tại vị trí đầu neo ấy, thì chúng ta sẽ cắt bỏ cái vị trí đầu neo, cắt bỏ cái vị trí vỏ bọc, tức là gỡ bỏ một cái lỗ bơm thì phải đảm bảo kiểm soát để có thể bảo vệ được cái vị trí đầu neo cũng như là vị trí vỏ cáp được cắt rời ra, vị trí vỏ bọc được cắt rời ra. Nhóm thứ ba, tức là cái phương pháp cái hệ thống thứ ba là sử dụng các sợi cáp gọi là monotrend, tức là các sợi cáp này có vỏ bọc bảo vệ giống hệt như là các cáp cho cầu dây văng, và sử dụng một cái hệ thống đầu neo và cái hệ thống đầu neo tương tự như cầu dây văng, tuy nhiên được đơn giản hóa, và cái vị trí đầu neo thì cũng được được bơm mỡ giống như là trường hợp của cầu dây văng. Thế thì phương pháp này thì cái hệ thống này thì nó có một ưu điểm rất lớn là cái việc lắp đặt cũng như thi công thì nó dễ dàng hơn rất nhiều so với các cái hệ thống khác, và đặc biệt là không cần phải bơm vữa. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải có các cái điều chỉnh liên quan đến cái hệ thống đầu neo. Neo ta lắp mới, do đó cái việc này nó sẽ khó khăn hơn. Tiếp theo thì anh Edo có giới thiệu một số cái giải pháp để chúng ta kiểm soát trong quá trình thi công cũng như là kiểm soát trong quá trình khai thác. Đặc biệt quan trọng ở đây là cái hệ thống sensor, tức là cái hệ thống sensor này để nó là các electrode người ta sẽ lắp đặt sẵn vào trong bó cáp để kiểm tra cái điện trở, tức là kiểm tra cái nguy cơ mà có cái dòng điện và có thể gây ra cái hiện tượng gì của các cái bó cốt thép, các cái bó cáp của chúng ta. Thế thì trên thực tế thì cái này nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái lựa chọn của chủ đầu tư. Ví dụ như chủ đầu tư có thể sử dụng cái hệ thống mà có cái cấp độ bảo vệ cao nhất để đảm bảo cái tuổi thọ, hoặc là có thể sử dụng cái cấp độ thấp hơn nhưng mà kèm theo với đó là các cái hệ thống quan trắc, kể cả quan trắc và cho phép có thể căng kéo lại, tức là thay đổi cái lực căng trong quá trình khai thác. Thế thì cơ bản đó là một số cái nội dung, xin lỗi, đây là tóm tắt một số nội dung, và do thời gian có hạn thì tôi cũng chỉ xin phép trong cái phần chuyển đổi ngữ thì chắc là cũng có nhiều vấn đề nó chưa được sát, thì có lẽ là anh Lân và anh Minh cũng như là Thành ở đây có thể bổ sung thêm. Rồi, tôi xin cảm ơn Mr. Duy. Tôi sẽ bổ sung thêm một số ý vào cái phần brief vừa rồi. Thì ở đây cái việc mà inspect theo định kỳ theo dõi thì rất là quan trọng, và nếu trong cái trường hợp mà đã có các hiện tượng như là đứt cáp thì rõ ràng là khi mà chúng ta đi vào và kiểm tra thì tôi nhấn mạnh ở đây là rất là nguy hiểm, vì rõ ràng là các cái khi mà mất lực một bó thì lực nó sẽ dồn vào các bó còn lại và hoàn toàn có thể đứt bất kỳ lúc nào và gây ra những tai nạn. Và thực tế là đã có những tai nạn như vậy. Thì đây là có cái bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ, cái biện pháp bảo dưỡng và kiểm tra như thế nào, và khi mà xảy ra sự cố thì các cái biện pháp, các cái phương án để mà kiểm tra như thế nào để đảm bảo an toàn. Thì thế này có lẽ là một trong những cái vấn đề mà có lẽ là là chúng ta ít để ý. Cái vấn đề thứ hai ấy là
khi mà chúng ta nhìn thấy vấn đề như vậy, chúng ta kiểm tra định kỳ như vậy, phát hiện hoặc không phát hiện, nhìn thấy bằng mắt thường, thì cái đánh giá ở đây ấy, là các cái biện pháp đánh giá là như vậy thì là có những đường nào có vấn đề nằm ở đâu, có cái sự gì hoặc là vữa bơm không đầy tại một số đường. Thế thì liệu là cái vận hành của cái dự án đấy, của cái cầu đấy nó còn đảm bảo hay không? Liệu có cần phải thay bó cáp đấy không? Biện pháp sửa chữa là như thế nào? Bơm bù lại hay phải thay cả bó, hay phải thay những bó nào, vân vân. Thì cái công tác mà sau khi kiểm tra định kỳ này, rồi kiểm tra xong này, xử lý kết quả như thế nào, biện pháp xử lý ra làm sao, thì cái này là VSL thông thường là hợp tác với các chủ tư và tham gia vào các cái quá trình đánh giá và đưa ra phương án như vậy. Đấy thì cũng rất quan trọng, vì tốt nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vì ở đây phòng bệnh kiểm tra và chi một ít tiền hàng năm thì đỡ phải sửa chữa lớn, mất có lẽ là vài chục tỷ khi mà phải tiến hành sửa chữa, thì có khi là kiểm tra chỉ mất có khi một vài trăm, ví dụ như vậy. Thì cái câu chuyện là đưa ra các cái quyết định sau khi mà inspect là gì, có cần phải sửa chữa không, vân vân. Thế thì cái ý tiếp theo mà chỗ Edo và Mr. Duy cũng đã nhấn mạnh rồi, tôi ở đây tôi nhấn mạnh lại là gì, là cái công tác intentioning. Thế còn ý tiếp theo tôi muốn bổ sung là liên quan đến các cái biện pháp mà sửa chữa ấy, các hệ thống thay thế, thì đương nhiên là tiền nào thì của nấy. Và bản chất là gì, chúng ta có thể thay những cái hệ thống rất là tốt, nhưng đương nhiên là cũng sẽ mắc tiền, giống như là các hệ thống bảo vệ 2 lớp, 3 lớp mạ kẽm, rồi bơm mỡ có vỏ bọc, rồi là sau đấy cũng bơm vữa, vân vân, như là hệ dây văng chẳng hạn. Thì đương nhiên là mỗi hệ thống thì nó có tăng cường cái layer bảo vệ lên, thì đương nhiên là cái chất lượng nó tốt lên. Thế ở đây tôi chỉ có cái chú ý là gì, ví dụ như cái hệ đầu tiên là cái hệ mà cáp Pestrand cáp trần và có bơm vữa ấy. Thì đối với VSL thì hiện tại có 2 cái key mấu chốt để mà đảm bảo được hệ thống đấy vẫn có thể hoạt vữa, và đồng thời là thử trong các mẻ trộn hàng ngày tại các dự án của VSL thi công, để kiểm soát được là cái chất lượng vữa gần như là cái bleeding ấy, cái tách nước rất là nhỏ để sau quá trình bơm vữa, và cái giảm cái thể tích của cái vữa bơm gần như là không có. Thì nếu mà đảm bảo được cái vữa này, rồi đồng thời với cái kín khít thì ở đây hệ thống của VSL với hệ thống dưỡng lực mới mà VSL hiện tại đang triển khai, thì chúng tôi đã hiện tại so với trên thị trường ấy, thì VSL có một cái hệ mới, và tại cái hệ thống này thì hoàn toàn đã được innovate để mà đảm bảo các cái yêu cầu bơm vữa theo EN, và hoàn toàn có thể kiểm tra bằng mắt thường sau quá trình bơm vữa, đồng thời với các cái công nghệ bơm chẳng hạn như là cho các external PT tendon ấy, thì chúng tôi dùng cái vacuum kiểm tra cái độ kín khít của cái vữa bơm mà đã kín ở các cái kép. Chúng tôi có cái hệ áp dụng các cái hệ kép độc lập. Thế thì như vậy, và đương nhiên là đối với cái loại đấy đương nhiên là cái loại mà rẻ tiền nhất, sau đó là đến cái loại thứ hai và loại thứ ba, vân vân. Thì ở đây cái loại thứ hai là cái loại thêm một cái lớp bảo vệ nữa là cái mỡ bơm mà có PE và bọc PE, và sau đấy bơm vữa thì đương nhiên là thêm một lớp bảo vệ thì là tốt hơn rồi, và tiền nào của nấy rồi. Thì đấy là cái ý liên quan đến cái công nghệ, cái hệ thống áp dụng và cái công nghệ thi công và kiểm soát chất lượng trong cái quá trình thi công.
Thế còn cuối cùng là cái ý mà liên quan đến cái monitoring, sau khi mà thi công đúng, lựa chọn đúng, kiểm tra đúng, thì liên quan đến các cái công tác cho cái quá trình mà kiểm tra và theo định kỳ và theo dõi, thì nó liên quan đến các hệ thống monitoring. Và các hệ thống này cũng không phải là mắc tiền lắm và hoàn toàn có thể lắp đặt, đưa vào thiết kế và lắp đặt cũng khá đơn giản và không có nhiều chi phí, nhưng chúng ta có thể hoàn toàn kiểm soát được cái chất lượng sau khi thay thế và trong quá trình sử dụng. Xin hết. Cảm ơn anh Lân, vấn đề Duy.